ഹലോ നമസ്കാരം. ബികോം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് തോട്ട് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ എക്സാമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഫുള്ളും കണ്ടതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ നേച്ചർ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന മൊഡ്യൂളിൽ വാട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നത് ചോദിക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആർട്ട് ഓഫ് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ് ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ്. 1 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. So it is the art of getting things done through others. ഇനി ഡിഫൈൻ ചോദിക്കാം. ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. മേരി പാർക്കർ ഫോളർ ഡിഫൈൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ പീപ്പിൾ. According to Peter of Drucker, management is a multi-purpose organ that manages a business, manages managers, and manages worker and work. Next important question is the importance or significance of management. നീഡ് എന്താണ്, ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് 2 മാർക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്, ബ്രിങ്സ് ഓർഡർ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, മീറ്റ് ദ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ചേഞ്ച്, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്, അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ്, സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ്. എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മാനേജർ ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അതാണ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മാനേജറിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാനേജർ, ഓർഗനൈസേഷൻ, എൻവയൺമെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ നീഡ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ്? എന്താണ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? അച്ചീവിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, effective planning, gaining an edge over competing firms, then development of employees. The next sure question is the qualities of an effective manager. എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് മാനേജർ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ട്രസ്റ്റാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ വിത്ത് ലോയൽ സ്റ്റാഫ് ഹാസ് എ കേപ്പബിലിറ്റി ടു ബി വെരി എഫക്റ്റീവ്. ദെൻ എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ചുമതല. ദെൻ മോട്ടിവേഷൻ, പ്രചോദനം. ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അധികാരം കൊടുക്കൽ. അഡാപ്റ്റബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നത്. ടേക്സ് ആക്ഷൻ. നെറ്റ്വർക്കർ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബിസിനസ് കൾച്ചർ. റോൾ മോഡൽ. വാല്യൂ പീപ്പിൾ above all else. ലീഡർഷിപ്പ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഡെവലപ്പിംഗ് അതർ പീപ്പിൾ. പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ. വാംത്ത് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസ്. ഇനി ഒരു എസ്സേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് മാനേജർ. അതിൽ എംപവർമെൻറ്റ് സ്റ്റൈല്, പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സ്റ്റൈല്, ഗൈഡൻസ് സ്റ്റൈല്, ഇങ്ങനെ 3 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. എംപവർമെൻറ്റ് സ്റ്റൈല് 1 മാർക്കിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. Empowerment style is a style of management that puts managers in the role of a coach, an advisor, or a facilitator. Empowerment style refers to delegating the decision-making authority regarding the action to be taken on a task that is considered to be important both to the manager and the employee. ഇനി എന്താണ് കാരണം? ഈ എംപവർമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ്? ടു പ്രൊവൈഡ് ഫാസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു ബിസിനസ് പ്രോബ്ലംസ്, ടു പ്രൊവൈഡ് ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ടു ലോവർ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ്. Then the success of employee empowerment depends on the ability of the management to provide resources such as time and money, to provide support by way of legitimacy, to provide relevant and factual information, training employees to take responsibility and make sound decisions, and support from upper management as well as lower level management. So employee empowerment increases the level of employee involvement and therefore creates a deeper sense of satisfaction
and higher levels of motivation. The next one is a participation style. Participative management style, it refers to the style of sharing information with employees and involving them in decision making, which acts as a cure for poor morale and low productivity. In participative style, the manager consults directly with the employees depending on the situation, and at other times he delegates his authority to the employees who engage in the decision making. Next is a guidance style. Guidance style refers to a style of functioning in which the manager acts as a mentor to his employees, where the manager outlines the goals of the company and each employee is made responsible for achieving his goals through timely guidance. In guidance style of working, manager treats himself as an essential part of the team. The next important is management skills. Technical skills, interpersonal skills, then conceptual skills, diagnostic skills, political skills. These are the important managerial skills. These are technical skills, interpersonal skills, conceptual skills, diagnostic skills, political skills. Technical skills, 1 mark in a question varam. Technical skills refers to the specialized knowledge and skill required to perform a job. Example, a sales manager should have skills to prepare sales budget. A production manager should have skills to set the production budgets. Then interpersonal skill. Interpersonal skills refers to the ability to get along with others and motivate them for getting the best out of them. These are highly necessary for middle level managers. These middle level managers play an important role in an organization because they report to top level managers while overseeing the activities of first line managers. It involves interacting with people inside and outside the organization. The next is conceptual skills. Conceptual skills, it refers to the creative and innovative ability of managers to understand the organization as a whole. It enables a manager to study the environment and prepare suitable plans, policies, and strategies. A manager with good conceptual skills will be able to analyze issues and take intelligent decisions. These skills are important for top level managers. Next one is a diagnostic skill. Diagnostic skills include the ability to determine by analysis and examination the nature and circumstances of a particular condition. The next one is a political skill. The managerial ability to acquire the power necessary to attain the objectives of the organization is known as the political skill. The next very important one is Mintzberg's managerial role. Henry Mintzberg has identified that apart from performing basic managerial functions, there are 10 managerial roles to be played by the managers. These roles have been placed in 3 major groups, namely interpersonal, informational, and decision making. In interpersonal role, the manager needs to interact with the subordinates to get things done by them. He has to communicate with the superiors, peers, trade union leaders, customers, government, and other agencies. Such interactions involve the 3 types of interpersonal roles: figurehead role, leadership role, liaison role. The next is the information role. Managerial role in this category involves processing information, and there are 3 types of information roles: role of monitor, role of disseminator, role of spokesman. Next is the decision making roles. Decision making roles involves using information. 4 roles are there: as an entrepreneur, as a disturbance or conflict handler, as a resource allocator, as a negotiator.
Next important topic is Mintzberg's managerial roles. Success of an organization depends on the talents and abilities of the managers. Henry Mintzberg has identified that apart from performing basic managerial functions, there are 10 managerial roles to be played by the managers in general. These roles have been placed in three major groups, namely interpersonal, informational, and decision making. Interpersonal roles. In the process of management, the manager needs to interact with the subordinates to get things done by them. He has also to communicate with superiors, peers, trade union leaders, customers, government, and other agencies. The managerial role in this category involves providing information and ideas. And there are three types of interpersonal roles: figurehead role, leadership role, liaison role. In the figurehead role, manager performs duties required by the status of his office, such as making speeches, welcoming official visitors, distributing gifts to retiring employees, honoring others, etc. Leadership role: the manager has to lead, guide, and motivate subordinates and get work done properly. Next is the liaison role. It describes a manager's relationship with the outsiders. A manager maintains mutually beneficial relations with other organizations, governments, industry groups, etc. The second important role is the informational role. Managerial role in this category involves processing information. Three types of information roles are there: role of a monitor, role of disseminator, and role of a spokesman. Then decision making roles involves using information. A manager gets important information by interacting with insiders and outsiders. He can use this information to take decisions and solve problems. A manager plays four decision making roles: as an entrepreneur, as a disturbance or conflict handler, as a resource allocator, as a negotiator. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോത്തോൺ സ്റ്റഡീസ് ആണ്. വെസ്റ്റേൺ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി വാസ് എ മാനുഫാക്ചറർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഹയർഡ് എ ടീം ഓഫ് ഹാർവാർഡ് researchers comprising of Elton Mayo and their associates. The idea was to find out the influence of physical working conditions on worker productivity in a Hawthorne plant located in Chicago. A series of experiments was conducted from 1924 to 1932. First was a illumination experiment, and the lighting conditions in the factory were altered to find out whether lighting influences workers' productivity. Then it was found out that there was no relation between lighting and the production levels. The second was a relay assembly test room experiment. It was tested whether rest breaks, their duration and number of breaks influenced production levels. It was found that duration of number of rest breaks did not influence production level. Third was a mass interviewing program. These programs stressed that the workers' complaints were symptoms of deep-rooted disturbances. Workers' demands were based on their experience both inside and outside the factory. Fourth one is a bank wiring observation room study. In this experiment, a group of 14 workers was put under close observation. The pay of every member was based on the performance of the group as a whole. And it was found that each group had developed their norms of performance, and various forms of social pressure were exercised to enforce these norms. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് എന്താണ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്താണ്, ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് സ്കൂളാണ്. Organization is a psychosocial system. Employees not only have economic needs but also non-economic needs such as psychological and social needs. Psychological and social needs have a major influence on job performance. Informal organization and informal relations are important. Productivity and employee behavior are influenced by non-informal work groups. Managers should stress employee welfare, motivation and communication. Acceptance, affection and recognition of group members are important to workers. Financial rewards alone are not important.
Then what are the limitations and criticisms of human relations school? Overemphasis on informal group influence, focuses only on the human element, too much of importance was given to non-financial rewards, importance of financial rewards was ignored, the assumption that satisfied and happy workers are productive is not true and it does not contribute to real employee welfare. Next is a behavioral science school. The behavioral science approach utilizes methods and techniques of social sciences such as psychology, sociology, social psychology, and anthropology for the study of human behavior. It focuses on human behavior in organizations. Then what are the features of this behavioral science school? Interdisciplinary approach, that means behavioral science is an interdisciplinary approach and integrates the knowledge drawn from different disciplines for the study of human behavior. Next is applied science. It is an applied science with an objective to apply various researchers to solve the organizational programs. The normative science. It is a normative science which not only suggests causes and effect relationship but also prescribes ways and means to solve organizational problems. Then attention on problem, goal-oriented systems approach. The next is systems school. Major contributions to the school have come from Kenneth Boulding, R.A. Johnson, Effica standardized. The systems approach attempts to view the organization as a unified, purposeful system comprised of interrelated parts. Systems approach in the features നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നതായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Systems approach in the features. An organization is a unified and integrative system consisting of several subsystems, parts and subparts. All the subsystems, parts and subparts are interrelated and interdependent. This approach can be utilized by any other school of management thought, and the conceptual framework of the system school is too abstract and complex. This system points out the complexity of real-life management problems. Then what is a contingency school? Contingency approach was developed by J.W. Lorsch and P.R. Lawrence. And according to this school, management problems are different under different conditions. Contingency approach is based on the principle of if and then. If represents environment variables which are interdependent, then represents management variables which are dependent on the environment. The next is the features of contingency theory school. Features are management is entirely situational. Management policies and procedures should respond to environmental conditions. Management should understand that there is no best way of managing. Contingency approach is action oriented. It attempts to determine the predictable relationship between situations, actions and outcomes. The next is a contemporary management thought. That means theory of Peter F. Drucker. Then next is a theory of Michael Porter. ഇത്രയുണ്ട് അതിനകത്ത് കോണ്ടംപററി മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ടിൽ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് തിയറി ഓഫ് പീറ്റർ ഓഫ് ഡ്രക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. പീറ്റർ ഓഫ് ഡ്രക്കർ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. He is famous for his contribution in the field of management as he focused on many managerial problems and their solutions. Contributions to management thought എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്, അതർ ഇന്നോവേഷൻ ആണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡ്രക്കർ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്. One is marketing and the other is innovation. He said that the purpose of business is to create customers. Then focus on business organization. Synthesis of classical and behavioral thoughts, systems approach to management. Management by objectives. ഇതൊരു 1 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്. വാട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രക്കർ originated the concept of management by objectives. It stresses on participative management where managers at all levels participate in the goal setting process so that individual performance synthesizes with the organizational performance. ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു. എവറി വൺ അറ്റ് എവറി ലെവൽ ടുവേർഡ്സ് എ യൂണിഫൈഡ് ഡയറക്ഷൻ. അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില്ലാണ്. എന്തൊക്കെയാണത്? സ്കിൽ ടു മേക്ക് എഫക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ, സ്കിൽ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, സ്കിൽ ടു മേക്ക് പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ, സ്കിൽ ടു മേക്ക് പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് അനലറ്റിക്കൽ ടൂൾസാണ്. പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ടിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഇനി തിയറി ഓഫ് മൈക്കിൾ പോർട്ടർ. മൈക്കിൾ പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സൈറ്റഡ് ഓതേഴ്സാണ്. ഏതിൽ? ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സിൽ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മൈക്കിൾ പോർട്ടറിൻ്റെ 5 ഫോഴ്സ് മോഡൽ, ജനറിക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഫോക്കസ് സ്ട്രാറ്റജി, അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 5 ഫോഴ്സ് മോഡൽ എന്താണ്? വാല്യൂ ചെയിൻ അനാലിസിസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. വാല്യൂ ചെയിൻ അനാലിസിസ്, ദെൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഡയമണ്ട് മോഡൽ, ഇത്രയാണ് മൈക്കിൾ പോർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ. 5 ഫോഴ്സ് മോഡൽ, ജനറിക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, വാല്യൂ ചെയിൻ അനാലിസിസ്, then there's കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ദെൻ ഡയമണ്ട് മോഡൽ. 5 ഫോഴ്സ് മോഡൽ എന്താണ്? 5 ഫോഴ്സ് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഗിവൺ ബൈ പോർട്ടറാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻസ് 5 ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഷേപ്പ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി. അതിൽ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഓഫ് ബയേഴ്സ്, ത്രെറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്ട്രിക്ട്സ് ദ പ്രൈസസ് അറ്റ് വിച്ച് ഫേംസ് ക്യാൻ സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ആണ്. ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഓഫ് സപ്ലയേഴ്സ്, റൈവൽറി അമംഗ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസ്. ദെൻ ജനറിക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, അതിലാണ് കോസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി, ഡിഫറൻഷിയേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പം ഡിഫറൻഷിയേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേം ഇൻക്രീസസ് ഇസ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് സെയിം ഓർ ഈവൻ മോർ ദാൻ ദോസ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. It changes the product features like a color, shape, design or size and creates a customer appeal and brand image for the products ആണ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നത്? കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസ്, ക്രിയേറ്റ് ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി, high profit, overcome bargaining power of buyers as buyers are not price sensitive to branded goods. Then focus strategy എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫേം ഇൻക്രീസസ് ഇസ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ബൈ ഫോക്കസിങ് ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് സെക്ഷൻ റാദർ ദാൻ ദ എൻറ്റയർ മാർക്കറ്റ്. എയിം ഈസ് ടു സെൽ മോർ ഇൻ എ നാരോ മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ. ദെൻ വാല്യൂ ചെയിൻ അനാലിസിസ്, അത് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ടേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആക്ഷൻസ്. അതാണ് ഇത് വാല്യൂ ചെയിൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദറ്റ് മീൻസ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസസ് വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ. And next is what are the requirements of value chain management? Coordination and collaboration, technology investment, organizational process, leadership, employees, human resources. ഇതൊക്കെയാണ് വാല്യൂ ചെയിൻ അനാലിസിസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? എക്സിസ്റ്റ് വെൻ ദർ ഈസ് എ മാച്ച് ബിറ്റ്വീൻ the distinctly competitors of an organization and the factors critical to success in its industry. Competitive advantage exists when there is a match between the distinctive competencies of an organization and the factors critical to success in its industry. Then diamond model given by Porter explains the factors which shape competitive advantages. These factors are the factor condition, demand condition, related and support activity, strategy, structure and rivalry of the firm. ഇനി തിയറി ഓഫ് സി കെ പ്രഹ്ലാദിൻ്റെയാണ്. സി കെ പ്രഹ്ലാദ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗുരു. ഹീസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ഫോർ ഹിസ് ബുക്ക് ദ കോർ കോമ്പിറ്റൻസ്. പ്രഹ്ലാദ്സ് ഐഡിയാസ് ഓൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോക്കസ് പ്രൈമർലി ഓൺ കോർ കോമ്പിറ്റൻസ് ആണ്. കോർ കോമ്പിറ്റൻസ് ഈസ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്കിൽ ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പൊസസ്ഡ് ബൈ കോമ്പറ്റീവ് ഫേംസ് ആണ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കോർ കോമ്പിറ്റൻസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം. Firm can leverage its competence. Knowledge leveraging occurs when a firm applies its existing knowledge elements to current or new market opportunities. Then telecommunication revolution, information networks, global financial markets, etc. have integrated the business corporates. Then according to Prahlad, selling to the poor may be more profitable than selling to others. Opportunities are everywhere. This is not about lack of opportunity, it is about lack of imagination. Then theory of Michael Harmer ആണ്.
മൈക്കിൾ ഹാമർ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ എഞ്ചിനീയറാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഥറാണ്, ഫോമർ പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് ഇവിടെ അറ്റ് MIT. Okay, he is known as one of the founders of management theory of business process re-engineering. Hammer is known as a father of re-engineering. ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഓഫ് മൈക്കിൾ ഹാമർ ഓൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് re-engineering? Re-engineering means fundamental rethinking and radical redesigning of business process to achieve dramatic improvements in critical contemporary measures of performance such as cost, quality, service and speed. Re-engineering improves quality and lowers the cost of product by analyzing the operations of the product or a service. Next is a reassessing. Reassessing means assessing what should have been the position of the company in the present scenario with the available technology and competency. Rethinking, according to Hammer, organizational members do not focus on immediate jobs and departments. They focus on larger pattern of relationships in which they work and influence the life of others. Okay, re-engineering means radically rethinking and redesigning those processes by which we create volume and do work. Then improvements, then revolutionary change, participative decision making. And the theory of Tom Peters. ടോം പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്താണ്, ഐഡിയാസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ലിബറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദെൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ മെമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ബി എംപവർഡ് ടു ജനറേറ്റ് ന്യൂ ഐഡിയാസ്. ജോബ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് റിവാർഡിംഗ് ആൻഡ് റീഡിഫൈൻഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് എ ഗ്രേറ്റർ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട് അതോറിറ്റി. എംപവർമെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വാട്ട് മാനേജേഴ്സ് ഡു ഇൻ ദീസ് ജോബ്സ്. വേസ് ടു എംപവർ ജോബ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോബ് എൻലാർജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ജോബ് എൻറിച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ജോബ് എൻലാർജ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസിങ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ ജോബ്. പിന്നെ ജോബ് എൻറിച്ച്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ജോബ്, ഇൻക്രീസിങ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ജോബ് ബൈ ആഡിങ് വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രം വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നീട് ഓർഗനൈസേഷൻ മെമ്പേഴ്സിനെ റീതിങ്ക് ചെയ്യണം. Organizational members rethink ചെയ്യണം how they relate to their customers and make rethinking a part of their organizational practices. All organizations should operate according to rules and the procedures. ഓക്കെ, അതാണ് ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ്, ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് നോക്കാം. Planning is a process which looks to the future. Planning is a process which involves thinking before doing and deciding in advance what to do and to do, how to do and who is to do. Define planning എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. According to Coons and O'Donnell, planning involves selecting enterprise, objective, departmental goals and programs and determining the ways of reaching them. ഹെൻറി ഫോയൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് ഈസ് ഡിസൈഡിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എമംഗ് ദ അതേഴ്സ് ടു പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് മാനേജറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് പ്രിഡിറ്റർമിൻഡ് ഗോൾസ്. The next sure question are what are the features or nature of a planning? Planning is a goal-oriented. Planning is a primary function or basic function of management. All pervasive, that means planning is required at all levels of management. Forward looking, planning is looking ahead and preparing for the future. Planning is a continuous process and planning is an intellectual process and it is a mental exercise requiring imagination. Then flexible and elastic, designed for efficiency and economy, involves a choice. Planning is essentially a process of choosing among the alternatives. Then integrated process planning is a structured process and different plans constitute a hierarchy. What are the importance of planning? Need ചോദിച്ചാലും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചോദിച്ചാലും സെയിം തന്നെയാണ്. പ്ലാനിങ് ഫോക്കസസ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. പ്ലാനിങ് മേക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മീനിങ്ഫുൾ. ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് the risk of uncertainty. It facilitates decision making. It helps coordination. It provides a basis of control. Then it promotes creativity. Planning leads to economy and efficiency. Planning reduces uncertainty and risk. Planning provides a sense of direction. Okay, then next, principles of planning. ഒരു 4 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. Principle of contribution to objectives. And principle of pervasiveness of planning. That means planning is found at all levels of management.
Principle of limiting factors. Planning must take the limiting factors like a man, machine, money, material and management into consideration. Principle of flexibility. Principle of flexibility states that the management should be able to change. The next important one is the principles of planning. Principle of contribution to objectives, principle of pervasiveness of planning, principle of limiting factors, principle of flexibility, principle of navigational change, principle of primacy of planning, principle of planning premises, principle of timing, principle of alternative, principle of competitive strategy. Next is organizing. The term organization is derived from the word organism, which means a structure of body divided into parts. Organization in an enterprise means the integration and coordination of individual efforts to achieve the specified goals of the business enterprise. Organization is a group activity which consists of assigning duties, granting authority, fixing responsibility, and coordinating activities. Then what is the definition of organizing? According to Hyman, organizing is a process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing the authority relationships among them. Nature of organizing, features or characteristics. Common purpose, division of labor. That means the total work of an organization is divided into functions and subfunctions. Chain of command. That means superior subordinate relationship is known as a chain of command. People constitute the dynamic human element of an organization. Communication, coordination, rules and regulations, environment. Next we are going to see about the importance of organizing. First one is the benefits of specialization, then clarity in working relationship, optimum utilization of resources, adaptation to changes, effective administration, development of personal expansion and growth. The next very important question for your essay, that is for 15 marks. What are the principles of organization? The principles of organization are called as classical principles because they are old and some of them are adopted from Henry Fayol's principles of management. First one is the principle of unity of objective. That means the functioning of an organization which should be directed towards the accomplishment of predetermined objectives. The objectives of the organization should be clearly defined. Every single individual in the organization should understand these objectives. Next is the principle of specialization or division of labor. Division of labor is a basic principle of organization. It refers to division of work into small tasks and assigning the tasks to competent persons according to their skill and aptitude. Then principle of coordination. The efforts of all the individuals, departments, levels, etc. should be coordinated towards the common objectives of the organization. Then principle of parity of authority and responsibility. That means there should be a balance between authority and responsibility. Authority refers to the right of an individual to command his subordinates and to take action. And responsibility refers to the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. The principle of span of control. Span of control means the maximum number of subordinates which one superior can manage effectively. The principle of balance. All techniques and principles applied to a particular structure of organization must be balanced properly. In unity of command, an individual employee should receive orders from only one superior at a time, and that employee should be answerable only to that superior. In principle of functional definition, principle of scalar chain. Scalar chain is a chain of superiors ranging from highest authority to the lowest level of authority in the organization. In principle of delegation, principle of continuity. Then delegation. What is a delegation? It is a process of entrusting a part of the work by the superior to his subordinates which the superior does not have the time to do. Then principle of continuity. The organization structure should have continuity. Then principle of efficiency, principle of exception, principle of flexibility. Okay. The next one more question. What is authority? Authority refers to a relationship which exists between two employees, that is superior and the subordinate. The next is importance of organizing. That is, first one is the benefits of specialization.
then clarity in working relationship, optimum utilization of resources, adaptation to changes, effective administration, then development of personal expansion and growth. Next very important one is the principles of organization, that is principle of unity of objective. This principle refers to the functioning of an organization which should be directed towards the accomplishment of predetermined objectives. The objectives of the organization should be clearly defined. Then principle of specialization or division of labor. Division of labor is a basic principle of organization. It refers to division of work into small tasks and assigning the tasks to competent persons according to their skill and aptitude. Then principle of coordination. According to this principle, the efforts of all the individuals, departments, levels, etc. should be coordinated towards the common objectives of the organization. Then principle of parity of authority and responsibility. According to this principle, there should be a balance between authority and responsibility. Authority refers to the right of an individual to command his subordinates and to take action within the scope of his position. Responsibility refers to the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. Principle of span of control. Span of control means the maximum number of subordinates which one superior can manage effectively. And principle of balance. According to this principle, all techniques and principles which are applied to a particular structure of organization must be balanced properly. There should be a proper balance between the different levels, functions and departments of the organization. Then principle of unity of command. An individual employee should receive orders from only one superior at a time, and that employee should be answerable only to that superior. The principle of functional definition. According to this principle, the functions to be performed by an individual employee or by a department must be well defined. Principle of scalar chain. This is also known as chain of command. Scalar chain is the chain of superiors ranging from highest authority to the lowest level of authority in the organization. And principle of delegation. Delegation is simply a process of entrusting a part of the work by the superior to his subordinates which the superior does not have the time to do, and it enables the managers to distribute the workload to others. Principle of continuity. The organization structure should have continuity. And then principle of efficiency. Principle of exception. That means routine matters should be dealt with by the executives at a lower levels. Then principle of flexibility. Then 1 mark അടുത്ത question വരുന്നതാണ്, what is authority? Authority refers to a relationship which exists between two employees, that is superior and subordinate. It is a power or right of a superior to take decisions and to guide the actions of the subordinates. Okay, then define authority. Another question is that according to Simon, authority may be defined as a power to make decisions which guide the actions of others. So what are the rights of the authority? Right to take decisions on the problems, situations and issues that are related to activities assigned to employees. Right to use resources to perform assigned activities in a satisfactory manner. Right to give orders and instructions to subordinates regarding the work being performed by them and seek compliance to give orders. And what are the characteristics of authority? Legal and legitimate. That means ultimate. Delegation of authority. Limited authority. And relationship, achievement of organizational goals, key to managerial job. The next question is that what is a responsibility? It means the obligation of an individual to perform activities or duties which are assigned to him. Then define responsibility. According to Coates and O'Donnell, responsibility may be defined as obligation of the subordinate to whom duty has been assigned to perform the duty. Then features or characteristics of responsibility. First one, assigned to human beings. Second one, arises from superior subordinate relationship. Then a continuing obligation or confined to single function, defined in terms of functions or goals. Obligation of a subordinate to perform the duty. Derivative of authority. The responsibility is absolute, then flows upward.
The next one is what is accountability. Accountable means answerable for one's conduct. Accountability is a personal answerability for the results. And according to McFarland, accountability is the obligation of individual to report formally to his superior about the work he has done to discharge the responsibility. Okay, then next features of accountability is that reporting to the superior, not transferable, upward flow unity of a command. Then what is delegation of authority? Process of assigning duties and authority to others is known as delegation. Delegation is the process of entrusting a part of the work to be done by the superior to his subordinates when the superior does not have the time to do it. Then definition of delegation is that Theo Heyman defines delegation as a granting of authority to subordinates to operate within the prescribed limits. Features of delegation of authority is that only partial delegation, no delegation of responsibility, cannot delegate others authority, delegation of routine matters, then types of delegation that may be oral or written, general or specific, formal or informal. Delegation is an art. Then what are the importance or advantages of delegation? Relief to top executives, specialization benefits, motivation, quick action, proper motivation, appropriate environment, proper training, proper communication. Then what are the limitations in delegation of authority? On the part of the superiors, on the part of the subordinates. On the part of the superiors, I can do it better feeling. That is the first point. Second one is a lack of ability to direct. Third one, lack of confidence on the subordinates. And the fourth one is a lack of proper controls. On the part of the subordinates, first one, fear of criticism. Second one, lack of information. Third one, dependence on the manager. Fourth one, lack of self-confidence. And fifth one, inadequate incentive. So next, we are moving to the next topic, that is a decentralization. Decentralization ഷുവറായിട്ട് എക്സാമിന് വരുന്നതാണ്. Decentralization refers to the delegation of authority to lower levels of management and to all departments of the organization. Define decentralization. Henry Fayol defines this decentralization as everything that goes to increase importance of the subordinate's role. Then advantages of decentralization. Advantages and disadvantages, it may be asking for your exam for 4 marks. Okay, advantages of decentralization: reduces workload of executives, facilitates diversification, executive development, fosters coordination, facilitates control, encourages greater efficiency, provides product and market emphasis, improves motivation. And disadvantages of decentralization are difficulty in coordination, expensive, lack of uniformity, delay in decisions, external constraints, not practical. Okay, not practical. Then what are the factors influencing the decentralization? Size and complexity of an organization. In small organization, only a centralized structure is sufficient, but in large and complex organization, there is a greater need for decentralization. And effectiveness of communication. An effective communication system is required to coordinate and control the activities of operational units. In decentralized structure of organization, there should be an effective communication system. Then dispersion of organization units. If the firm is having a number of plants which are located in different places, decentralization is more beneficial. Then competence of personnel. It is advisable to decentralized authority only when the managers at lower levels are able and experienced. And complexities of a situation. Situational factors also influence the degree of decentralization. And degree of diversification. High degree of standardization results in centralization. Then outlook of a top management. Next is what is organizational culture. Organizational culture is a system of shared beliefs, attitudes within an organization and guides the employees. ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഡിഫൈൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ കൾച്ചർ.
That means it is defined as organizational culture is defined as underlying beliefs, assumptions, values, and ways of interacting that contribute to the unique social and psychological environment of an organization. Then, what are the characteristics of organizational culture? Individual autonomy, structure. Structure refers to the degree to which the organization creates clear objectives and performance operations. Management support, identification. Identification refers to the degree to which members are identified within the organization. Performance reward system. That means increase in salary, promotion, etc. is based on employees' performance rather than on seniority, favoritism, and so on. Conflict tolerance, rise tolerance, communication patterns, outcome orientation, then people orientation. So then what is the impact of organizational culture? Objective setting, work ethics. Ethic means that moral, good, right, honest, etc. That is ethics. And then work ethics means it is derived from its culture. Okay. Motivational pattern, then organizational process. Then what are the types of organizational culture? എസ്സേക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Organizational culture is formed through the practice, principles, the policies and values prevailing in the organization. First one is a normative culture. Normative organization structure. The norms and procedures of the organization are predefined and the rules and regulations are set up. In pragmatic culture, customer satisfaction is the main motive of the employees, and in this more emphasis is placed on the clients and the external parties. Then in academic culture, organizations hire skilled individuals. The roles and responsibilities are delegated according to the background, educational qualifications, etc. The next is a baseball team culture. A baseball team culture considers employees as the most precious possession of the organization. What is possession? That means the things of value owned in the business. Okay, that is a possession. That means they are the true assets of the organization. Then club culture. In club culture, the organizations are very particular about the employees they recruit. Then fortress culture. And then in this, there are certain organizations where the employees are not very sure about their career and permanency. And tough guy culture. In tough guy culture, feedbacks are essential and play significant role in an organization. And bet your company culture. Organizations which follow bet your company culture take decisions which involve a huge amount of risk, and the consequences are also unforeseen. Then process culture. As the name suggests, the employees in such a culture adhere to the processes and the procedures of the organization. Okay. Next one is staffing. Staffing means it is a personal management and a right person for the right job. It is a process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. In the words of Coons and O'Donnell, the staffing functions pertain to the recruitment, selection, development, training and compensation of subordinate managers. Then what are the significance or importance of staffing? Human resources as an asset, heavy investment, interrelated efforts, potential contribution, cost may surpass investments, multiplier effect and then long-term effect. Then what are the nature and features of staffing? Staffing is a universal function. It is a continuous process. It is a dynamic function. The scope of staffing is wide. Purpose of staffing is accomplishment of organizational goal through team spirit. Staffing is different from personal management. Staffing involves management of managers, while personal management involves plans, policies, and procedures for operative positions. The next one is what is human resource management. Human resource management or HRM, it involves planning, organizing, directing and controlling the human resources activities of an enterprise. And next, very important, what are the staffing process? Manpower planning, then job analysis,
Job analysis means process of collecting and analyzing relevant factors of a job with a view to identify the tasks and responsibilities in a job, relation of one job to another job, conditions under which job performance is carried out, personal capabilities a job holder must possess for a satisfactory performance. Then recruitment, it means discovering applicants for the jobs in an enterprise. It is a process of searching the candidates and encouraging them to apply for jobs in an organization. Then selection begin after the completion of the recruitment process. It involves a careful screening and testing of candidates who have applied for the job. Then placement involves putting the right person on the right job. Once a candidate is selected for a job, he is assigned a specific job at a specified place. Then orientation or induction is a process of making new employees familiar with organization, work environment, existing staff, and work roles. Training means to give information or skill through instructions or practicals. And performance appraisal, feedback is essential for improvement. Then compensation, promotion and transfer, maintenance, etc. The next is directing means instructing, guiding, inspiring, and supervising the people in an organization to achieve its objectives. According to Ernest Dale, direction is telling people what to do and seeing that they do it in the best possible manner. Elements of direction are supervision, motivation, leadership, and communication. Then steps in the process of direction are that issuing orders and instructions, continuing guidance and supervision, maintaining discipline, rewarding well performers, inspiring the subordinates. And next is the principles of direction: maximum individual contribution, harmony of objectives, efficiency of direction, unity of command or direction, direct supervision, managerial communication, use of informal organization, appropriate leadership style, use of motivational techniques, follow up. Then, what are the characteristics or features or nature of direction? Directing is a pervasive activity, it is a continuous process, it begins at the top level. Directing is a linking activity, it is a creative activity. And what are the objectives? Next is importance or objectives or significance of direction. Direction is regarded as the heart of the management process. Points are that first one initiates action, then integrates employees' efforts, then means of motivation, provides stability and balance in the organization, facilitate change. Then controlling. Controlling is a process by which managers assure that actual activities and results are in conformity with the planned activities and results. According to Coons and O'Donnell, control is a measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and plan devised to attain them are accomplished. Then features of control are that managerial functions. Control is forward-looking, continuous activity. Essence of control is action, authority, information about actuals, complex management process, and then the regulatory function. And importance of controlling. Importance of controlling. Controlling helps in achieving the objectives. Control over diverse activities. Controlling helps in decision making. It helps in maintaining and improving quality. It helps in improving the morale of employees. It helps in achieving coordination. Helps in better planning. It helps in minimizing errors. Then, what are the steps in controlling? First one is establishment of standards. That is also a very important question. Steps or process. Okay. Then measurement of performance, comparison of actual performance with the standards, taking corrective actions. And what are the methods of establishing control? Traditional techniques and the modern techniques. Next is the techniques of controlling. Traditional techniques and the modern techniques. Traditional techniques include the personal observations, statistical reports, break-even analysis, budget and budgetary control. Modern techniques: return on investment ratio analysis, responsibility accounting, management audit, PERT or CPM techniques, management information system.
Then next, what is PV ratio? PV ratio is the profit volume ratio. It is a ratio of contribution to sales volume. That is equal to contribution by sales into 100. A break-even point is a point of no profit, no loss. It is a point at which the total cost is equal to total revenue. Break-even sales is equal to fixed cost into sales by sales minus variable cost or fixed cost by PV ratio. Break-even units fixed cost by selling price minus variable cost per unit. Then what is a budget? Budget is a written plan covering projected activities of a business for a definite future period of a time. Types of budgets are the sales budget, production budget, material budget, cash budget, capital budget, research and development budget. Then what is budgetary control? It is a process of determining various budgeted figures and comparing them with the actual performance for calculating variances, if any. Objectives are that to ensure planning for future, to coordinate the activities, to operate various cost centers, to take corrective measures. Advantages of this budgetary control helps to formulate plan of action. Coordination helps in central control, helps in cost control, cost reduction, fixing responsibility of executives. Okay. Then what is ROI? Return on investment, that is equal to net income by total investment into 100. Ratio analysis, it is analysis of financial statements with the help of ratios. There are different types of ratios: liquidity ratio, solvency ratio, turnover ratio, profitability ratio. Then responsibility center, it is also another important question. It is a unit of function of an organization headed by a manager having direct responsibility for his performance. And then responsibility accounting, it is a modern concept of this management accounting. Okay. And then this merits are that assigning of responsibility, improving performance, cost planning, delegation of authority, decision making, etc. Okay, then part of CPM, that is a program evaluation and a review technique. CPM means a critical path method. Management information system, that is a systematic procedure followed in order to provide relevant information at the right time in the right format to all levels of management for providing support to decision making activities. Okay. Next is from the third module, leadership. Leadership in leadership is a process of influencing the behavior of other people towards accomplishment of goals in a given situation. ഇനി എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ? ഡിഫൈൻ ലീഡർഷിപ്പ് ചോദിച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു കൂൺസ് ആൻഡ് ഓഡോണൽ, leadership is the ability of a manager to induce subordinates to work with confidence and zeal. The next importance is the importance of leadership or need. First one, securing cooperation of members of the organization, guidance and motivation, creating confidence, improving productivity, improves job satisfaction, coordination, maintaining discipline, representing the enterprise. The next important question is what are the functions of a leader? That means group formation, goal fixation, planning of activities, organization of activities, coordination, representation of group, motivating the members, morale, boosting, facilitating change, exercising control over group members, resolving conflicts. Then what are the qualities of a good leader? Very important question. That is first one, self-confidence, intelligence, communication skill, listening skill, vision and foresight, ability to inspire people. Then there are certain physical qualities. That means empathy. Empathy means ability of a person to look at things from others' point of view. That is known as empathy. Then moral qualities: accepting responsibility, sociability, adaptability. Moreover, a good leader must be a friend, a philosopher, guide, and at the same time a representative of the followers. Okay. Then next, styles of leadership. Leadership style refers to the behavior of leaders. Behavioral pattern exhibited by a leader while influencing the followers is known as leadership style. And there are different types of leadership styles. They are the autocratic leadership, participatory leadership, free rein leadership, paternalistic leadership. Okay.
So, styles of leadership. First one is autocratic or authoritarian leadership. Autocratic or authoritarian leadership is a style of leadership in which all decision-making power is centralized with the leader. He centralizes power in himself. He takes control and supervision over his subordinates. There are different types of the autocratic leadership: strict autocrat, benevolent autocrat, manipulative autocrat. Then advantages are that quick decision making, motivation, less competent subordinates, positive results. Disadvantages are that it leads to frustration and conflict among the subordinates. Subordinates hesitate to take responsibility and initiative. Subordinates get no opportunity for development. Then second is a participative or democratic leadership. It is a style of leadership in which the leader gives orders only after consulting the group and with the acceptance of the group. Advantages are that improves job satisfaction, develops positive attitude, better cooperation, reduces complaints, improves morale, improved decisions. Disadvantages are time consuming, no positive results, frustrated workers, incompetency of a leader. The next important leadership is a free rein or laissez-faire leadership. It is a style of leadership in which the leader leaves everything entirely to the group of employees without any intervention by the leader. Okay. Then advantages are his function is paternal or fatherly. Okay, fatherly. Then positive and negative leadership. Positive leadership is based upon reward and incentive. Negative leadership is characterized by the leader using fear and force. Then formal and informal leader. Formal leader is one who possesses this organizational authority to direct and control the activities of the subordinates. Informal leaders are the leaders who do not hold any organizational authority. In different types of leadership theories are the trait theory. Then trait theory means traits or characteristics that may lead to effective leadership. Then according to this theory, leadership characteristics are inborn and accordingly some people are born leaders due to the psychological makeup. Then according to TED, there are 10 qualities: intelligence, physical features, inner motivation, drive, maturity, vision and foresight, acceptance of responsibility, adaptability, open-mindedness, importance to human relations, fairness and objectivity. Then there are different qualities of this: innate qualities and this acquirable qualities. Innate qualities are those which are possessed by various individuals since their birth. These are God gifted, and leaders are born and not made. Then features, physical features, then intelligence, etc. Acquirable qualities are those which can be acquired and increased through various processes. Qualities are that emotional stability, human relations, empathy, objectivity, motivating skill, technical skill, communication skills, social skills, etc. Advantages of trait theory is that it is a placing theory and it is a yardstick against the leadership traits of an individual. It gives a detailed knowledge and understanding of the leader. Limitations are that it cannot hold good for all set of circumstances. It fails to indicate the comparative importance of different traits. This theory is very complex. And charismatic leadership approach. Charismatic leadership theory is a trait theory based leadership theory. Trait-based leadership theory. Trait-based leadership theory. Charisma is a leadership trait that stimulates employees to take early and sustained action. And charismatic leadership states that the success of a leader depends on his charisma, compelling attractiveness, and conferred power or talent. Characteristics are that communication, maturity, humility, self-confidence, positive body language, listening skills, self-monitoring, self-improvement, inspiration, taking risk, convincing, creativity. Limitations are that they are having high referent power. The leader does not allow other leaders to grow in an organization. Then next important one is a managerial grid by Blake and Morton. Both task orientation and employee orientation are important for a better performance. Okay, and then this reflects the multi-dimensional nature of leadership, and management grid identifies various alternative combinations of both styles of concern for people and concern for production, and these are combinations are put in horizontal and vertical dimensions of the grid having a scale of 1 to 9. And in this
combinations are impoverished leadership style, team leadership or democratic management, middle of the road leadership, task leadership, country club leadership. Then contingency theory is an organizational theory that claims that there is no best way to organize and lead a company or to make decisions. The next important one is that what are the situational leadership theory. Situational leadership theory works on the assumption that the effective style of leadership Situational theory of leadership works on the assumption that the effective style of leadership changes from situation to situation. And there are S1 and it is designated with a letter number combination S1, S2, S3 and S4. S1 telling, S2 selling, S3 participating, S4 delegating. 4 levels of follower maturity are there: level M1, level M2, level M3 and level M4. That means M1 means low competence and low commitment. M2 means low competence but a high commitment. M3 followers have a high competence but a low commitment and confidence. M4 followers have high competence and high commitment and confidence. Okay. Similarly, M1 means telling, M2 selling, M3 participating and M4 delegating. Then what is a transactional leadership? Transactional leadership is one in which the leaders guide and motivate their followers in the direction of established goals and objective by clarifying the roles and the task requirements. Transformational leadership is a style of leadership in which the leader employs charisma and enthusiasm to inspire his followers. And what is the difference between transactional leadership and transformational leadership? Transactional leadership, a leadership style that employs rewards and punishments for motivating followers, whereas in transformational leadership, it is when the leader employs charisma and enthusiasm to inspire his followers. Transactional leadership is reactive, but transformation is a proactive. Okay, settled environment is a transactional leadership, but transformation leadership is best suited for turbulent environment. Then transactional leadership is bureaucratic, but transformation is a charismatic. Transactional leadership, number of leaders is only one, but in transformation leadership more than one. Transaction leadership, it focuses on planning and execution. Transformation leadership, it focuses on innovation. Okay, ഇത് important question ആണ്. ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്ന് ഒറിജിൻ ചെയ്തതാണ്. മൂവിയർ, ദാറ്റ് മീൻസ് മൂവ്. മോട്ടിവേഷൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. മോട്ടിവേഷൻ്റെ മീനിങ് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻസ്പയറിംഗ് പീപ്പിൾ ടു ഇൻറ്റൻസിഫൈ ദർ ഡിസയർ ആൻഡ് വില്ലിംഗ്നെസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദർ ഡ്യൂട്ടീസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് ടു കോപ്പറേറ്റ് ഫോർ ദ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, that is then definition. According to George R. Terry, motivation is a need for drive within an individual that drives him or her towards a goal oriented action. Then what are the importance? That is very important. Importance or benefits of motivation: higher efficiency, optimum utilization of resources, reduction in labor turnover, better industrial relations, easy selection, facilitates change. Next, also very important, what are the objectives or need for a motivation? To create the willingness to do work, improve the efficiency in performance, to bridge a gap between ability to work and willingness to do work, then to create a friendly and supportive relationship, to reduce resistance on the part of the subordinates, to reduce employees turnover and absenteeism, to develop a good industry morale. And types of motivation, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 1 മാർക്കിന് ചോദിക്കാം. ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ, എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ, പോസിറ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ, നെഗറ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ. ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ refers to the internal desire to do an activity. Extrinsic means encouraging a person to do an activity for external rewards. Positive motivation means motivating employees through rewards and recognition. Negative motivation means motivating employees to perform on the basis of threat and fear of punishment. Then complexities of motivation are that individuals differ in their motivation. Motivators are expressed differently. Motivators change from time to time. Motivation is complex. Individuals are unaware. Then techniques of motivation are that incentives, job-based techniques, MBO techniques, leadership techniques, sensitivity training,
എക്സെട്ര. തിയറീസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ, കണ്ടൻറ് തിയറീസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് തിയറീസ്. ഇതെന്തായാലും എക്സാമിന് വരുന്നതാണ്. കണ്ടൻറ് തിയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിൻ ആൻഡ് സ്പെസിഫൈ ദ ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് നീഡ്സ്. പ്രോസസ് തിയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടിവേറ്റ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. കണ്ടൻറ് തിയറിയിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്ലോയുടെയും ഹെർസ്ബർഗറിൻ്റെയാണ്. പ്രോസസ് തിയറീസിൽ ബ്ലൂമിൻ്റെയും പോർട്ടറിൻ്റെയുമാണ് വരുന്നത്. ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് തിയറി ഉണ്ട്. ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് തിയറി അപ്രോച്ച് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എ ഫിലോസഫർ ജെറീമി ബെന്താം ആൻഡ് this theory is derived from the old story of a monkey. The best way to move him is to put a carrot in front of him and jab him with a stick from behind. The carrot is a reward for moving, while the stick is a punishment for not moving, and hence making him move forcefully. And it is a traditional motivation theory, and it is based on the old belief that the best way to get work from a person is to put a reward before him or hold out the threat of a punishment. Okay. Then what are the steps to make the carrot and stick approach more effective? Reward is more effective motivator. Punishment, stick is more effective. Punishment should be administered with extreme care. Then punishment should be used to modify the behavior. Okay. Then next is a Maslow's need hierarchy theory of motivation. ഇത് ഏകദേശം എല്ലാവരും +2 പഠിച്ചതായിരിക്കും. എബ്രഹാം മാസ്ലോ ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. മാസ്ലോസ് നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ. അതിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ്, സെക്യൂരിറ്റി ഓർ സേഫ്റ്റി നീഡ്സ്, സോഷ്യൽ നീഡ്സ്, എസ്റ്റീം ഓർ ഈഗോ നീഡ്സ്, സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സ് ഉണ്ട്. ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സിൽ ഫുഡ്, വാട്ടർ, എയർ, ഷെൽട്ടർ അങ്ങനെ ബേസിക് നീഡ്സ് ഉണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റി ഓർ സേഫ്റ്റി നീഡ്സിൽ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി, പെൻഷൻ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ സോഷ്യൽ നീഡ്സിലാണെങ്കിൽ ലവ്, അഫെക്ഷൻ, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. എസ്റ്റീം ഓർ ഈഗോ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ്, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ നീഡാണ്. അതാണ് ഈ നീഡിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇനി assumptions on Maslow's theory behavior hierarchical order, satisfied needs, lower need. Okay, then Herzberg's motivation hygiene model, two-factor theory, അതും very important ആണ്. ഇതിൽ motivators or satisfiers mean the opportunities to become more experts and to handle more demanding assignments. അപ്പോൾ as per this theory, people's job satisfaction depends on two factors. Factors are the satisfaction are known as motivators or satisfiers, and therefore dissatisfaction are known as hygiene factors or dissatisfiers. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനി ടു ഫാക്ടർ തിയറിയിലെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഹൈ ഹൈജീൻ ആൻഡ് ഹൈ മോട്ടിവേഷൻ, ഹൈ ഹൈജീൻ ആൻഡ് ലോ മോട്ടിവേഷൻ, ലോ ഹൈജീൻ ആൻഡ് ഹൈ മോട്ടിവേഷൻ, ലോ ഹൈജീൻ ആൻഡ് ലോ മോട്ടിവേഷൻ. അപ്പോൾ ഇനി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. ടു ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ ഹെർസ്ബർഗ് അസ്യൂം ചെയ്തു കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ബട്ട് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിൽ അവരെന്ത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തു? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇഗ്നോർ ചെയ്തു. റിലയബിലിറ്റി അൺസർട്ടൺ ആണെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ തിയറി ബ്ലൂ കോളർ വർക്കേഴ്സിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു. ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വൈറ്റ് കോളർ എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ആഡർഫേഴ്സ് ERG തിയറി, അതും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടൻസസ് ദ 5 നീഡ്സ് ഗിവൺ ബൈ Maslow into 3 needs. ERG word is derived from the first letter of each, that is existence needs, related needs, growth needs. Existence needs എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവൈവൽ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, റിലേറ്റഡ്നെസ് നീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഗ്രോത്ത് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതാണ് ആ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് റൂംസ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി തിയറിയാണ്. അതിൽ 3 കോൺസെപ്റ്റാണുള്ളത്. വാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പ്രിഫറൻസ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്കം ആണ്. ന്യൂമറിക്കൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് -1 to +1 ആകാം. എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഉണ്ട്, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാലിറ്റിയിലെ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാലൻസ് ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഇൻറ്റു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാലിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും വരുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് മോട്ടിവേഷണൽ പോളിസി, അതും ചിലപ്പം 2 മാർക്കിന് വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവോൾവിങ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ്, നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ്, ഫോർവേഡ് ലുക്കിങ്, ഫോളോ അപ്പ്, ഇതൊക്കെ വരാം. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും
+2 പഠിച്ചതാണ്, അത് നല്ലോണം അറിയാമായിരിക്കും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് മീനിങ്സ്, ഫാക്ട്സ്, ഐഡിയാസ് ഓർ ഇമോഷൻസ് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഏതിൽ നിന്നാണ്? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്നാണ്. കോമൺ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ: ടു-വേ പ്രോസസ്, information sharing and understanding, verbal and non-verbal, circular for goal-oriented, continuous process, pervasive activity, universal, social process, multi-dimensionality. Okay, need or importance of communication are that promotes motivation, source of information, helps in socializing, base for action, facilitate planning, means of coordination, aids in decision making. Next very important question, that is, what is the process of communication? Sender, message, encoding, channel, receiver, decoding, feedback. Then what is the classification of communication? Intrapersonal communication, interpersonal, group, mass. Okay, intrapersonal means it is talking to oneself in one's own mind. Interpersonal means exchange of messages between two persons. Group communication can be among small or large group. Mass communication, message is sent to large group of people. Then principles of effective communication: principle of clarity, ഇതും എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കാൻഡിഡ്നെസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ്നെസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കറക്റ്റ്നെസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസൈസ്നെസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കേർട്സി, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്പീഡ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ മീഡിയ. Then types of communication: വെർബലും നോൺ വെർബലും. വെർബൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ക്യാൻ ബി സ്പോക്കൺ വേർഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടൺ ആയിട്ട് എന്താ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഓർ മീനിങ്സ് ഫ്രം one person to another through written or spoken words is known as verbal communication. It is classified as written communication and oral communication. ഇനി എസ്സേക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്? കാൻഡിഡ്നെസ്, ക്ലാരിറ്റി, കംപ്ലീറ്റ്നെസ്, കൺസൈസ്നെസ്, കോൺക്രീറ്റ്നെസ്, കറക്റ്റ്നെസ്, കേർട്സി, സിംപ്ലിസിറ്റി, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഡയാഡിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജസ് ത്രൂ സ്പോക്കൺ വേർഡ്സ്, അതാണ് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എസെൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം ക്ലിയർ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വേണം, ബ്രെവിറ്റി വേണം, കൺവിക്ഷൻ വേണം, സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം, വേർഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കണം, ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ആയിരിക്കണം, നാച്ചുറൽ വോയിസ് ആയിരിക്കണം, പ്രിസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതൊക്കെയാണ്. ഇനി ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാം ഓറലും റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും. ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രിസൈസ് അല്ല, റിട്ടൺ പ്രിസൈസ് ആണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ത്രൂ സ്പോക്കൺ വേർഡ്സ് ഓറൽ ആണ്, മറ്റേത് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ടേക്കൺ സീരിയസ്ലി, ഏത് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. റിട്ടൺ ആണെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ടേക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജനറലി ഇൻഫോർമൽ ഇൻ നേച്ചർ, റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർമൽ ഇൻ നേച്ചറാണ്. Then what are the merits and demerits of oral communication? അതും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. Next important question is what is the barriers to effective communication എന്ന് പറയുന്നത്. ബാരിയേഴ്സ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ്. അതിൽ നോയ്സ്, ഇംപ്രോപ്പർ ടൈം, ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ്. സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സിൽ വരുമ്പം സെലക്റ്റീവ് റിസപ്ഷൻ, പ്രിമച്വർ ഇവാലുവേഷൻ, ഇമോഷൻസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സുപ്പീരിയേഴ്സ്, ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ സബോർഡിനേറ്റ്സ്, ഇഗ്നോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ലാക്ക് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ. സെമാൻറ്റിക് ഓർ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയേഴ്സിൽ നോ കോമൺ ലാംഗ്വേജ്, യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ്, പുവർ വെക്കാബുലറി, അൺക്ലിയർ മെസ്സേജ്. ദെൻ ക്രോസ് കൾച്ചർ ഉണ്ട്. ക്രോസ് കൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ്, നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മീഡിയേറ്റിംഗ് വൺസ് കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് ത്രൂ ലാംഗ്വേജ്, നോൺ വെർബൽ ഗെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതും എക്സാമിന് വരുന്നതാണ്. ദെൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സും ഉണ്ട്, ജെൻഡർ ബാരിയേഴ്സും ഉണ്ട്. ജെൻഡർ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അറൈസ് ബിക്കോസ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സിൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, then hierarchy in organization, non-conduct of a staff meeting, one-way flow, status barriers വരാം. Then what are the guidelines for effective good communication? That is two-way channel ആകാം, mutual trust, clarity of message, timely message, consistency of message, good relations, feedback, empathetic listening, flexibility. Okay.
ദെൻ 5th മൊഡ്യൂൾ ന്യൂ ഹൊറൈസൺസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതിൽ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് വിച്ച് ഗീവ്സ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ത്രൂ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫക്റ്റ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ, ദെൻ മിസ്റ്റേക്ക് പ്രിവെൻഷൻ, അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ്, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ലീഡ് ടൈം, ഇൻക്രീസസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഗുഡ് വിൽ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് TQM എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടാലിറ്റി, ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ, ഫൗണ്ടേഷൻ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എഫേർട്സ് ആണ്. എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് TQM എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്സ് ആണ്. എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് അല്ലേ. ഇൻ്റഗ്രിറ്റി, ട്രസ്റ്റ്, അതൊക്കെയാണ് എന്താണ് എലമെൻറ്റ്സിൽ വരുന്നത്. വീണ്ടും ഉണ്ട് അതിന് ട്രെയിനിങ്, ദെൻ ടീം വർക്ക്, ലീഡർഷിപ്പ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, റെക്കഗ്നിഷൻ. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് TQM? ഫോക്കസ് ഓൺ കസ്റ്റമേഴ്സ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഫാക്ട്, ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രിവെൻഷൻ, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് PDCA. PDCA എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാൻ ടു ഡു, ചെക്ക്, ആക്ട്, പ്രിൻസിപ്പിൾ. ദെൻ എംപ്ലോയി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, ക്രിയേഷൻ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ദെൻ ഡെമിങ്സ് 14 points ആണ് ദിസ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ക്രിയേറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻസി ഫോർ പർപ്പസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഫിലോസഫി, സീസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ മാസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബൈ ബിൽഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഇൻ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ്, ആൻഡ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് awarding business, improve constantly and every process for planning, institute training on the job, adopt and institute leadership, adopt and institute leadership, drive out fear, break down barriers, eliminate slogans, eliminate numerical codes, remove barriers, institute a vigorous program for education, then put everybody in the community to work accomplishing the transformation. And what are the steps on implementing TQM? Commitment to quality, quality improvement team, quality measurement, quality awareness, corrective action, supervisor training, etc. The next is the customer requirements, the 5 F's, that is fitness, fulfillment, fast, flexibility, fair, etc. Okay, the next is the change management. Change management is a discipline that guides how to prepare, equip and support individuals to successfully adopt the changes in order to drive organizational success. Importance of this change management, that is organization can respond faster to customer needs, help to align existing sources. Change management allows the organization to assess the overall impact of change, helps to plan efficient communication strategies. The knowledge management, it is a process of creating, sharing, using and managing the knowledge and information of an organization. Elements of knowledge management are that knowledge creation, knowledge sharing and knowledge utilization. Then what are the knowledge management process? Collecting, organizing, summarizing, analyzing, synthesizing, decision making. Okay? അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് തോട്ടിൽ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.